Hello students, welcome to Simply Studies. இங்கே நம்ம exercise 1.3 பார்க்க போகிறோம். ஸோ exercise 1.3 பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் உள்ள ஒரு சில கான்செப்ட்ஸை பார்க்கலாம். Properties of rational numbers பார்க்க போகிறோம். ஸோ the first property is closure property for addition. ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ரேஷனல் நம்பர் நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கணும், இன்னொரு ரேஷனல் நம்பர் நம்ம பின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வர ஆன்சரும் ரேஷனல் நம்பராக இருக்கும். அடுத்தது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கேயுமே ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ஏன்னு எடுத்துக்கணும், இன்னொன்று பின்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ இது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ரேஷனல் நம்பராக தான் வரும். கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன். ஸோ இங்கே ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சரி, சேஞ்ச் பண்ணி பி ப்ளஸ் ஏன்னு ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சரி, யூ வில் கெட் த சேம் ஆன்சர். நான் இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். பட் ஐ எம் நாட் டேக்கிங் ரேஷனல் நம்பர்ஸ், இன்ஸ்டெட் ஐ எம் டேக்கிங் நம்பர்ஸ், ஹோல் நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் பாருங்கள். இங்கே வந்து ஏக்கு வந்து ஐ எம் டேக்கிங் 8 அண்ட் பிக்கு வந்து ஐ எம் டேக்கிங் 6. ஓகே, ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி பண்ணால் 8 plus 6 is equal to 14. அதே மாதிரி b plus a பண்ணாலுமே 6 plus 8 is equal to 14. So பாருங்க, answer is the same. So that is what is commutative property for addition. So commutative property for multiplication. இங்கேயுமே ரெண்டு rational numbers a bன்னு இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும், அதாவது a bன்னு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, அதே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி b ஏன்னு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி, நம்மளுக்கு ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம். ஸோ இங்கே மேலே உள்ள a எக்ஸாம்பிள் b எக்ஸாம்பிளே தான் நான் இங்கேயும் போடுறேன். ஸோ a b நான் பண்ணேன்னா 8 into 6 is equal to 48. அதே b into aன்னு பண்ணனானிக்க இட் இஸ் 6 into 8 which is equal to 48. So the answer is the same. Next, moving on to associative property for addition. இங்கே வந்து 3 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ஏ, பி அண்ட் சி. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் பி அண்ட் சி ப்ராக்கெட்டில் உள்ளது தான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ பி அண்ட் சி நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அந்த ஆன்சரை வச்சு ஏஐ திரும்ப நம்ம ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ அண்ட் பி ஆட் பண்ணோம், வர ஆன்சரை வச்சு சியோட ஆட் பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் டூ எக்ஸாம்பிள் வித் ஹோல் நம்பர்ஸ். ஸோ இங்கே ஆஸ் யூஷுவல் ஏக்கு 8 எடுத்துக்கிறேன், பிக்கு வந்து 6ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் சிக்கு வந்து நான் 4ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இது ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளனா எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஏ வந்து 8, பிசி இஸ் 6 ப்ளஸ் 4. ஸோ 6 ப்ளஸ் 4 இஸ் 10. ஓகே, ஸோ 10 ப்ளஸ் 8 இஸ் 18. ஸோ அதே மாதிரி வில் டூ ஃபார் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ராக்கெட்ஸ் ப்ளஸ் சி. ஸோ இதுக்கு எப்படி வரும்? ஏ வந்து 8, பி வந்து 6. ஸோ இது ரெண்டும் ப்ராக்கெட்ஸில் C4 is out. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்ஸில் உள்ளது பண்ணால் 8 plus 6 is 14. ஸோ ப்ளஸ் 4 பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் 18. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் த சேம். ஸோ திஸ் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன் வேர் 3 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இங்கே 3 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிசியை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை ஏயோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஏபியை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வர ஆன்சர் சியோட மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். அந்த ரெண்டு ஆன்சர் வில் பி த சேம். ஸோ வில் டேக் த சேம் அபவ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஏ வந்து 8, பிசி 6 into 4. ஸோ 8 into 6 into 4 ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இது 8 into 6 brackets and into 4 is outside. So 6 4s is 24 into 8. அதே மாதிரி 8 6 is 48 into 4. So 24 into 8 is 8 4s is 32, 2, 3 carry up. 8 2s are 16, 16 plus 3 is 19, so it is 192. அதே மாதிரி 4 8s is 32, so 4 4s are 16, 16 plus 3 is 19. So the answers are equal. Identity property for addition. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ரேஷனல் நம்பரையும் 0வோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ரேஷனல் நம்பர் தான் ஆன்சராக கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் 8 plus 0 is equal to 8. 6 plus 0 is equal to 6. 4 plus 0 is equal to 4. So you get the same answer. This is identity property for addition.
Next is identity property for multiplication. So இங்க எந்த ஒரு rational numberையும் 1ஆல multiply பண்ணீங்கன்னா you will get the same rational number, right? So for example, 8 into 1 is equal to 8. 6 into 1 is equal to 6. 4 into 1 is equal to 4. So this you get the same answer when you multiply it by 1. So this is identity property for multiplication. Moving on to additive inverse property. So additive inverse property ல வந்து signs வந்து interchange பண்ணணும். So for example, நான் இங்க 8 ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா நான் இது வந்து I'll have to add it, but I'll have to interchange my sign. இங்க 8 ன்னு இருக்கிறத நான் என்னன்னு போடணும், -8 ன்னு போடணும். ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே வெளியே இருக்கிறது 8 பாசிட்டிவ் நம்பர். இப்போ இந்த சைன்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோமா, ஸோ ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் இஸ் மைனஸ். ஸோ இந்த 8 போட்டிங்கன்னா 8 minus 8 is 0. ஸோ யூ கெட் தி ஆன்சர் 0. ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் சைன் சேம் நம்பர் வச்சு சைனை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் 0ன்னு கிடைக்கும். ஸோ தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் as additive inverse property. Next is multiplicative inverse property. இது வந்து reciprocate பண்ணி நம்ம சம்ம பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் reciprocate பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் 1ன்னு வரணும். ஸோ எக்ஸாம்பிள், இப்போ 6ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 6ன்னு எடுத்தானேக்கா, see the numerator is 6, denominator அங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதை நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ண போகிறேன். இங்கே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்றதுனால மல்டிப்ளிகேஷன் சைன், அண்ட் இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணால் என்ன ஆகும், கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டரில் 1 நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும், அண்ட் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற 6 டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும். ஸோ யூ மல்டிப்ளை இட் நவ். 6 into 1 is 6. 1 into 6 is 6. So 6 times tablesல ரெண்டுத்தையும் divide பண்ணிங்கன்னா it will go 1 time. So when you divide this, you get 1 as your answer. So this is multiplicative inverse property. Next, moving on to distributive property. Multiplication distributive over addition. So you have two operations here. One is multiplication and the other one is addition. So நம்ம இது example நான் above example தான் எடுக்கிறேன். So A is equal to 8, B is equal to 6 and C is equal to 4. Okay, so A க்கு வந்து 8 இல்லையா, into B plus C என்னது 6 plus 4. So B க்கு 6, C க்கு 4. Okay, அதே மாதிரி A க்கு 8 into B க்கு 6 plus sign. A க்கு வந்து என்னது 8 and C க்கு 4. So first bracket. Okay, so 8 அப்படியே போட்டுக்கலாம். 6 plus 4 is 10. அடுத்தது 8 6 is 48 plus 8 4 is 32. 8 to 10 is 80. 8 plus 2 is 10. 4 plus 1 is 5. 5 plus 3 is 8. So you get the same answers, 80 and 80. Move on to the sums. Verify the closure property for addition and multiplication for the rational number -5 by 7 and 8 by 9. Okay, so closure property for addition என்னது? Closure property for addition, A plus B. So first addition இந்த பார்த்துட்டுனா, it is -5 by 7 which is A and B is 8 by 9. இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலால இந்த A and B substitute பண்ணணும். Okay, so A plus B -5 by 7 plus 8 by 9. So இப்போ denominators are not the same. So denominators சேமா இல்லைன்னா சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணிக்கோங்க, இது ரெண்டத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க அண்ட் மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர்ஸ்க்கு வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 7 9s is 63, 9 5s is 45 plus 7 8s is 56. ஓகே, இங்கே வந்து மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் சைன். இப்போது நம்ம இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். 56லேருந்து வில் டேக் அவே 45. ஸோ எடுத்தோன்னா 6லேருந்து 5 போச்சுன்னா 1 அண்ட் 5லேருந்து 4 போச்சுன்னா 1. ஸோ இட் இஸ் 11 அண்ட் பிக்கெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 56. ஸோ அதோட சைன் ப்ளஸ், ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் 11 by 63. இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் multiplication. So closure property for multiplication same, A is equal to AB. Okay, so A is equal to -5 by 7
and b is equal to 8 by 9. So minus 5 by 7 into 8 by 9. Cancel எதுவும் பண்ண முடியாது. They are all different numbers. So இது வந்து நம்ம multiply பண்ணிடலாம். Minus into plus is minus. 5 8 is 40. 7 into 9 is 63. So my answer is minus 40 by 63. B for addition it is 11 by 63 and for multiplication it is minus 40 by 63. So A plus B is equal to 11 by 63 is a rational number. So already told rational number is in fractional form and it has a numerator and a denominator and it can be integers. So integers na can be in positive sign or negative sign. Okay. So adhe mari closure property for multiplication AB is equal to minus 40 by 63. So this is also a rational number. Verify the commutative property for addition and multiplication for the rational numbers minus 10 by 11 and minus 8 by 33. So first we will do the commutative property for addition. Commutative property for addition is equal to A plus B, which will be equal to B plus A. So wherein my A is minus 10 by 11 and B is minus 8 by 33. So inge the left hand side should be equal to right hand side. So let me divide the page into 2. So this will be my left hand side and this will be my right hand side. So left hand side I am taking A plus B and right hand side I am taking B plus A. So A minus 10 by 11 plus bracket kulla because it's a different sign illaya. So minus 8 by 33. Fine. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு denominators are different. But ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்கன்னா so இந்த 11 3s is 33. So அப்போ 11 3 ஆல multiply பண்ணா denominator 33 மாறிடும். So இதை என்ன பண்ண போறோம்? We are going to multiply it by 3. Okay. So 3 into minus 10 is minus 30 by 3 11s is 33 plus open bracket minus 8 by 33. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா the denominators are the same. So இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? Sign multiply பண்ண போறோம். So minus 30 plus into minus is minus 8 divided by same denominators நால common எடுத்துக்கலாம் 33. So இப்போ இங்க ரெண்டுமே minus. So ரெண்டுமே minus sign na we are going to add it but we will use minus sign தான் போட போறோம். So 30 plus 8 is 38. So 38 by 33. So this is my answer for left hand side. இப்போ right hand side try பண்ணிடலாம். So right hand side க்கு B என்ன வந்துச்சு minus 8 by 33 plus A க்கு minus 10 by 11. So this we will put it in bracket since there are different signs. So இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த 11 33 convert பண்ண முடியும் இல்லையா? So அப்போ எப்படி பண்ணா 3 times ஓட multiply பண்ணா it will become 33. Right? So இப்போ minus 8 by 33 அப்படியே எடுத்துக்கலாம். Plus sign போட்டுக்கோங்க. Minus 10 into 3 is minus 30 and 3 into 11 is 33. So இது again brackets குள்ள போட்டுக்கலாம். இப்போ signs multiply பண்ணிக்கலாம். So minus 8 plus into minus is minus 30 and common 33 எடுத்துக்கலாம். So இப்போ நீங்க signs same இருக்கிறதுனால addition தான் பண்ணோம். So 30 plus 8 is 38 and sign ரெண்டுத்துக்குமே same இருக்கிறதுனால we'll take minus sign and divided by 33. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா my left hand side is equal to right hand side. Hence proved LHS is equal to RHS. Therefore, commutative
property for addition is proved. இப்போ next நம்ம வந்து commutative property for multiplication பார்க்கலாம். is equal to AB into B is equal to B into A. So அதே மாதிரி தான் left hand side, right hand side. So A க்கு the value is minus 10 by 11 and B க்கு the value is minus 8 by 33. So இப்போ left hand side, right hand side ni divide பண்ணிக்கலாம். Left hand side which will be A into B and right hand side which will be B into A. So first minus 10 by 11 into minus 8 by 33. So இது எதுவும் cancel பண்ண முடியுமா? எதுவுமே cancel பண்ண முடியாது. So cancel பண்ண முடியாதனால நம்ம அப்படியே நம்ம வந்து multiply பண்ணி answers எழுதிக்கலாம். So minus into minus is plus. 10 into 8 is 80 divided by 11 into 33 is multiply பண்ணி பார்க்கலாம். 33 into 11. 1 3s are 3, 1 3s are 3, 1 3s are 3, 1 3s are 3. So 3, 6, 3. So it is 363. நம்ம right hand side பண்ணலாம் which is B into A. So B வந்து it is minus 8 by 33 into A வந்து minus 10 by 11. So எதுவுமே cancel பண்ண முடியாது. So நம்ம direct multiplication பண்ணலாம். Minus into minus is plus. So 8 into 10 is 80 divided by 33 into 11 is 363. So 80 by 363, in the side 80 by 363. Hence, proved left hand side is equal to right hand side. Therefore, commutative property for multiplication is proved. Sum number 3. Verify the associative property for addition and multiplication for the rational numbers minus 7 by 9, 5 by 6 and minus 4 by 3. So associative property la 3 rational numbers involve ஆகுது. So first we'll write down the property is equal to A plus B plus C brackets is equal to A plus B in brackets plus C. So இங்கேயுமே left hand side should be equal to the right hand side. So this will be my left hand side which is A plus B plus C in brackets and this will be my right hand side which will be A plus B in bracket plus C. A என்ன வருது? It is minus 7 by 9. B it is 5 by 6 and C it is minus 4 by 3. Okay, so A இடத்துல we'll write minus 7 by 9 plus sign open bracket. B க்கு it is 5 by 6 plus minus 4 by 3. Okay. ஸோ இப்போ எப்போவுமே நம்ம வந்து ப்ராக்கெட்ஸில் உள்ளதை தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ ப்ராக்கெட்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்குது இல்லையா, இது அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம். minus 7 by 9 plus இப்போது ஓப்பன் ப்ராக்கெட். ஸோ இங்கே 6 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. இந்த 3யை வந்து நம்ம 6ஆக ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா. அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லை. ஸோ 2 ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிக்கலாம். 5 by 6 ப்ளஸ் minus into plus is minus, 4 2s are 8, 2 3s are 6. Denominator equal பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போது minus 7 by 9 அப்படியே எழுதிக்கலாம். இந்த ப்ளஸ் சைனை போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது, மைனஸில் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த ப்ராக்கெட்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 5 by 6 ப்ளஸ் into minus is minus.
8 by 6. So again minus 7 by 9 plus sign. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா plus இருக்கு minus இருக்கு. So you have to do subtraction and 8 is the biggest value. So அதோட sign தான் வரும் which is minus. So 8 ல இருந்து 5 போச்சுன்னா it is 3. So it is 3 by 6. Okay. இப்போ first வந்து நம்ம 9 6 பார்த்தீங்கன்னா the denominators are not the same, it is different. So ஒரு LCM பண்ணிக்கலாம் 9 6. So 9 and 6. 3 times this will go 3 times and this will go 2 times. So திரும்ப நான் 3 எடுக்கிறேன், this will go 1 time, 2 அப்படியே தான் வரும். So again 2, 1 and 1. So 3 3s is 9, 9 2s is 18. So the LCM is 18. So இங்க 18 ஆகணும்னா நான் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாதான் இங்க 18 ஆகும். அதே மாதிரி இங்க 18 ஆகணும்னா இங்க 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாதான் 18 ஆகும். So 2 into minus 7 is minus 2 7s are 14, 2 9s are 18. Plus sign, open bracket, minus into plus is minus, 3 3s are 9, 3 6 are 18. But next step I am going to multiply the signs. So minus 14 by 18 plus into minus is minus 9 by 18. So the denominators are the same. So நம்ம இப்போ இங்கேயும் மைனஸ் சைன் இருக்குது, இங்கேயும் மைனஸ் சைன் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் சைன் வந்து மைனஸ் சைன் தான் போடுவோம். ஸோ 14 plus 9 is 23. Alright. ஸோ இப்போது we will do right hand side and find out இதே ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு. So A வந்து minus 7 by 9 plus B வந்து 5 by 6. So இப்போ இது ரெண்டும் bracketsக்குள்ள போயிடும். Plus sign C வந்து we got it as minus 4 by 3. So இப்போ இங்க different signs இருக்கிறதுனால I'm putting this in bracket. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் 9 and 6 இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? ஸோ 9 and 6 எல்சிஎம் வந்து 18 வருது. ஸோ நம்ம டினாமினேட்டர்ஸை வந்து 18 ஆக்கணும். ஸோ 18 ஆக்கணும்னா இங்கே 9 வந்து எப்படி 18 மாறும்? 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் 18 மாறும். அதே மாதிரி 6 வந்து எப்போ 18 மாறும்? இது ரெண்டுத்தையும் 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் 18 மாறும். ஸோ இப்போ பண்ணலாமா? 2 into minus 7 is minus 14. 2 9s is 18 plus 5 by 6 வந்து it is plusல தான் இருக்குது. ஸோ 3 5s is 15 by 3 6 is 18. ஸோ இப்போ இதை ப்ராக்கெட்குள்ளே போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. இந்த minus 4 by 3 அப்படியே போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போது டினாமினேட்டர்ஸ் ஆர் த சேம். இப்போ இங்கே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா minus 14 இருக்குது, இன்னொன்று plus 15 இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். பட் த பிக்கெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 15. ஸோ அதோட சைன் இஸ் ப்ளஸ். ஸோ அதனால் it is 1 by 18 plus minus 4 by 3. 4 by 3. ஸோ இப்போது இந்த 3 வந்து 18 மாற்றணும்னா மாற்ற முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். 6 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது 18 மாறிடும். ஸோ 1 by 18 ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மைனஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இஸ் மைனஸ். 4 6 is 24 and 3 6 is 18. ஸோ இப்போ சைன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 by 18 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் மைனஸ் 24 by 18. ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது, ஒரு மைனஸ் இருக்குது. நம்ம சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணணும். அண்ட் பிக்கெஸ்ட் நம்பர் இஸ் 24. ஸோ அதோட சைன் இஸ் மைனஸ். ஸோ 24லேருந்து 1 போச்சுன்னா இட் இஸ் 23 by 18. ஸோ மை ஆன்சர்ஸ் ஆர் த same. So 23 by minus 23 by 18 minus 23 by 18. அப்போ இங்கே எழுதிக்கலாமா? Hence proved left hand side is equal to right hand side. Therefore associative property for addition is proved. Next நம்ம
associative property for multiplication பார்க்கலாம். Moving on to associative property for multiplication. A into BC is equal to AB into C. A க்கு வந்து minus 7 by 9, B க்கு வந்து 5 by 6 and C க்கு minus 4 by 3. So அதே மாதிரி தான் left hand side is equal to right hand side ன்னு prove பண்ணுறோம் இல்லையா. So left hand side என்ன எழுத போகிறோம், A into B into C. பேஜை டிவைட் பண்ணிக்கலாம். right hand side A into B brackets into C. okay, so A க்கு வந்து it is minus 7 by 9 bracket open bracket, B க்கு வந்து it is 5 by 6 into minus 4 by 3. okay, so இப்போ கேன்சல் எதுவும் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். 6ல் உள்ளதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராக்கெட்ஸில் இது 6 வந்து 3 டைம்ஸ் போகும் இல்லையா, இது வந்து 2 டைம்ஸ் போகும். 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 2 2s as 4, 2 3s as 6. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த minus 7 by 9 அப்படியே எழுதிக்கலாம். minus 7 by 9 open bracket, 5 2s is 10, plus into minus is minus, so minus 10, 3 3s is 9. okay, so இப்போ இது bracketஐ எடுத்துட்டு you can write it down. minus 7 by 9 into minus 10 by 9. so cancellation பண்ண முடியாது. so we just multiply it. minus into minus is plus, so 7 into 10 is 70, 9 9s is 81. okay, so this is your answer for left hand side. இப்போ right hand side பார்ப்போம். so A க்கு வந்து it is minus 7 by 9 into B க்கு வந்து it is 5 by 6. ஸோ இது ப்ராக்கெட்ஸில் போட்டுக்கலாம். இன்டூ சைன் போட்டு C க்கு வந்து it is minus 4 by 3. ஸோ இது எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஸோ just multiply it. minus into plus is minus, 7 5s is 35 by 9 6s is 54 into minus 4 by 3. so in the 4 and in the 54 வந்து it will go in 2 times tables இல்லையா. so 2 times and this will go 2 times 14 7, so 27. இதுக்கு மேலே நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது. இப்போ இது அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். minus 35 minus into minus is plus, so 35 into 2 is 70, 27 into 3 is 3 7s is 21, 1 2 carry up, 3 2s are 6, 6 plus 2 is 8. so it is 70 by 81. so இங்கேயும் 70 by 81. இப்போ நம்ம எழுதிடலாம். hence proved right hand side is equal to, sorry, left hand side is equal to right hand side. therefore associative property for multiplication is proved. Moving on to the fourth sum. Verify the distributive property A into B plus C is equal to A into B plus A into C. எனக்கு தெரியல எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லேயும் இந்த மிஸ்டேக் இருக்கான்ட்டுன்னு, பட் இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தது. ஸோ அது ஆக்சுவலி ப்ளஸ் இல்லை இன்டூ. ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த எரர் இருந்ததுன்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் A is equal to minus 1 by 2, B is equal to 2 by 3 and C is equal to minus 5 by 6. ஸோ இப்போ நம்ம சம்மில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வரும், A into B plus C. okay, we'll divide the page. right hand side we will write A into B brackets plus A into C brackets. okay, so இப்போ A க்கு வந்து it is minus 1 by 2 into open bracket, B க்கு it is 2 by 3 plus open bracket because it's a different signs for C, so minus 5 by 6 and another bracket. okay, so இப்போ
நம்ம ப்ராக்கெட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால் இந்த -1/2 அப்படியே எழுதிக்கலாம் இன்டூ இப்போ இங்கே 3 இருக்குது 6 இருக்குது. இதே டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ். பட் ஆனால் இந்த 3யை 6ஆக மாற்ற முடியும் இல்லையா? ஸோ we need to multiply it by 2. So 2 2s is 4, 2 3s is 6. Plus into minus is minus 5/6. So close bracket. இப்போ -1/2 into plus minus இருக்கு. So they are different signs. அப்போ நம்ம subtraction தான் பண்ணோம். And the biggest number is -5. So it is -1/6. இப்போ நம்ம multiply பண்ணிடலாம் because இது எதுவும் cancel பண்ண முடியாது. So my answer is minus into minus is plus. So 1 into 1 is 1 divided by 2 into 6 is 12. So my final answer is 1/12. So இதே answer தான் எனக்கு right hand side பண்ணாலும் கிடைக்கணும். So let's do right hand side. So Aக்கு வந்து it is -1/2 into Bக்கு வந்து it is 2/3. So இது ஒரு bracket போட்டு close பண்ணிடலாம். Plus A வந்து -1/2 into C வந்து -5/6. So இதையும் again we'll make a brackets. So இப்போ first இந்த bracketல எதுவும் cancel பண்ண முடியுமா? இந்த 2வும் இந்த 2வும் cancel பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இங்கே எதுவும் cancel பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. So இப்போ இதை multiply பண்ணிடலாம். two tablesல 1 time each. So -1 into +1 is -1 divided by 1 into 3 is 3. இப்போ இந்த plus sign போட்டுக்கலாம். So இது வந்து minus into minus is plus. So 5 ones is 5, 2 6 is 12. இப்போ denominators are different. So இங்க 3 இருக்கு, இங்க 12 இருக்கு. But இந்த 3 12 மாற்ற முடியும் by multiplying with 4. So 4 into -1 is -4. 4 3s is 12 plus 5/12. So நான் இங்கே பண்ண வேண்டியது subtraction. ஏன்னா different signs and the biggest number is 5. அதோட sign வந்து plus. So இது ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணால் எனக்கு answer வந்து 1 கிடைக்கும் divided by the denominator 12. So my answers are equal. Hence proved right hand side is equal to left hand side is equal to right hand side. Therefore distributive property is proved. On to sum number 5. Verify the identity property for addition and multiplication for the rational numbers 15/19 and -18/25. So first இது எழுதிக்கலாமா? A is equal to 15/19. B is equal to -18/25. So identity property for addition என்னது? 0 plus A is equal to A, which is equal to A plus 0. So இப்போ நான் இன்னொரு வாட்டி இது எழுதுறேன். 0 plus A is equal to A, which is equal to A plus 0. So 0 ஓட எந்த ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அதே ரேஷனல் நம்பர் தான் கிடைக்கும். 0 plus Aக்கு நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? 15/19. So 15/19 போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும்? சேம் 15/19 தான் வரும். அதே மாதிரி இப்போ ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக A plus 0ன்னு போட்டாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? அதே 15/19 தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், 0 plus 15/19 is 15/19, which is equal to 15/19. இந்த 15/19 எழுதிட்டேன். அதே மாதிரி 15/19 plus 0 is equal to 15/19. Hence proved identity property for addition. நான் இப்போ ஏக்கு மட்டும் தான் பண்ணேன். இப்போ நம்ம பிக்கு பண்ணலாம். சேம் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன். இப்போ நான் இங்கே ஏன்னு இங்கே கொடுத்துருக்குது இல்லையா, இது ஏன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் இப்போ பின்னு எழுத போகிறேன். ஓகே, ஸோ 0 plus b is equal to b, which is equal to interchange பண்ணி எழுதினாலும் அதே ஆன்சர் தான். ஸோ 0 plus
Bக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் 18/25. ஸோ மைனஸ் 18/25. ஸோ பியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் 18/25 which is equal to பியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் 18/25 plus 0. ஸோ 0 plus into minus is minus தான். ஸோ மைனஸ் சைன் தான் வரும். ஸோ 0 and 25 வந்து நம்ம இது பண்ணாலுமே it is 18/25 தான். அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் 18/25 அப்படியே எழுதிக்கலாம் கீழே. அண்ட் இந்த இது ஈக்குவல் டு போட்டு அதே மாதிரி மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ மைனஸோட சைன் தான் பிக் நம்பர். ஸோ 18/25 அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன். இதே சம்மில் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்துடலாம். ஸோ ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன 1 into a will give you a. ஸோ அதே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலும் will give you the same a only. ஸோ இப்போ சம் பார்த்துடலாம். ஸோ இது எழுதலாம் 1 into a is equal to a is equal to a into 1. ஸோ ஏக்கு 1 எழுதிக்கோங்க into 15/19 is equal to 15/19 is equal to a இடத்துல 15/19 into 1. ஸோ 1 into 15 is 15 only. அதே மாதிரி கீழே ஒன்றுமே இல்லைன்னா இட் மீன்ஸ் அங்கே டினாமினேட்டர்லேயும் 1 தான் இருக்குது இல்லையா. ஸோ 1 into 19 also is 19 only. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே 15/19 அப்படியே எழுதிடுங்க. அதே மாதிரி 15 into 1 is 15 அண்ட் கீழே எதுவுமே இல்லைன்னா இட் மீன்ஸ் அங்கே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ 19 into 1 is again 19 only. ஸோ இது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Now next moving on to B. ஸோ பிக்கு வந்து நான் எப்படி எழுதணும் 1 into B is equal to B is equal to B into 1. So 1 into minus 18/25 is equal to minus 18/25 is equal to minus 18/25 into 1. So இங்கே denominatorல ஒன்றுமே இல்லைனா it means அங்கே 1 இருக்கு. So 1 into plus into minus is minus. 1 into 18 is 18 by 1 into 25. ஸோ இந்த மைனஸ் 18/25 அப்படியே எழுதிடலாம். அதே மாதிரி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இஸ் மைனஸ் 18 into 1 is 18 அண்ட் கீழே ஒன்றுமே இல்லைனா இட் மீன்ஸ் there's 1. ஸோ 25 into 1 is also 25. Hence proved identity property for multiplication of rational numbers. Verify the additive and multiplicative inverse property for the rational numbers minus 7/17 and 17/27. So a is equal to minus 7/17, b is equal to 17/27 எழுதிக்கலாம். So additive inverse property என்ன a plus into minus a will give you 0. அதே மாதிரி இதை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனாலும் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டுனாலும் 0 தான் வரணும் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஸோ இப்போது நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வரணும் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ. ஸோ இது எப்படி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஷுட் பி 0 ஒன்லி. ஸோ இப்போ பார்த்துக்கலாமா. ஸோ ஏக்கு இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் minus 7/17. ஸோ ஏக்கு minus 7/17. இங்கே சைன்ஸ் இப்போ இதில் பார்க்காதீங்க, ஏன்னா இங்கே சம்மில் மைனஸ் சைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம். பட் ப்ளஸ் போட்டுட்டு இங்கே மைனஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இதோட இன்வர்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க, மைனஸாக இருந்ததுன்னா அதை பாசிட்டிவ் ஆக்கணும். ஸோ 7/17 எழுதணும். ஓகே, இப்போது டினாமினேட்டர்ஸ் அது சேம் இல்லையா. ஸோ 17 எடுத்துக்கோங்க. இங்கே என்ன இருக்குது -7 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது +7 இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டத்தையுமே நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா ஒன்று வந்து ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது, இன்னொன்று மைனஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணோம். ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் 0/17 வரும், which is equal to nothing but 0. ஓகே, இப்போ நான் மூவிங் ஆன் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்வர்ஸை எழுதணும். ஓகே, ஸோ இன்வர்ஸ் எழுதணுன்னா 7/17 இஸ் த இன்வர்ஸ்
ப்ளஸ் ஏக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க -7/17. ஸோ இதை ப்ராக்கெட்குள்ளே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா 2 சைன் வரதுனால. ஓகே, ஸோ இப்போது 7/17 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் மைனஸ். ஸோ சைன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 7/17. ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால 17 அப்படியே போட்டுக்கோங்க. 7 ப்ளஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இது சப்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணணும். ஸோ 7 - 7 இஸ் 0, which is equal to 0. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பிக்கும் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணிடலாம். ஸோ பிக்கு எழுதும் போது நம்ம என்னென்ன எழுதணும், b plus minus b is equal to 0. So this is your left hand side. அதே மாதிரி your right hand side is minus b plus b is equal to 0 வரணும் இல்லையா. ஸோ இப்போ b ஓட வேல்யூ என்ன, 17/27. ஸோ இந்த ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதோட இன்வர்ஸ் என்னது, -17/27. ஸோ டினாமினேட்டர்ஸ் அது சேம். ஸோ 27 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 17 இது ப்ளஸில் இருக்குது, இது சைன்ஸ் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 17 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இஸ் -17. ஸோ ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே சப்ட்ராக்ஷன் தான். ஸோ 17 - 17 இஸ் 0. ஸோ 0/27 இஸ் நத்திங் பட் 0 அகெயின். ஓகே, இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் பண்ணலாம். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வந்து எப்படி இன்வர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும். ஸோ -17/27 ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ என்ன, 17/27. ஸோ 27 இஸ் யோர் டினாமினேட்டர் இல்லையா. ஸோ 27 அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ -17 + 17 இருக்குது. ஸோ -17 + 17 இருக்குது. ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் இருந்தால் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணணும். ஸோ இது 17லேருந்து 17 போச்சுன்னா இட் இஸ் 0. ஸோ 0/27 இஸ் நத்திங் பட் 0. ஹென்ஸ் proved additive inverse property of rational numbers. இப்போ அதே சம்மோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம். ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட ரெசிப்ரோக்கல் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 வரணும். அதே மாதிரி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி நீங்கள் ஏயோட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கு ஆன்சர் 1 தான் வரணும். ஸோ நம்ம இப்போ சம்மில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஏயோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே என்னென்னு எடுத்திருக்கோம், -7/17. ஸோ இதையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு பிரிச்சுக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் right hand side. So left hand side it is a into 1/a and right hand side it is 1/a into a. So a can a value it is -7/17. So idoda reciprocal enna vaagum 17/-7. So ipo 7 times tables like this will go 1 time, this will go 1 time, minus and minus signs will get cancelled. Adhe mari 17 times tables like this will go 1 time, 17 times tables like this will go 1 time. So 1 into 1 is 1 divided by 1 into 1 is 1. So your answer is 1. Alright, இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எழுதணும். ஓகேயா. ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் என்னென்னு வந்துச்சு நம்மளுக்கு இங்கே 17/-7 அண்ட் ஏயோட வேல்யூ என்ன, -7/17. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைன்ஸை கேன்சல் பண்ணுறேன். 7 times டேபிள்ஸில் 7 1 time, 7 times டேபிள்ஸில் 7 1 time, 17 times டேபிள்ஸில் 17 1 time, 17 times டேபிள்ஸில் 17 1 time. ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம், 1 into 1 is 1 divided by 1 into 1 is 1 which is equal to 1. So left hand side is equal to b into 1/b. Right hand side can ever 1/b into b. So this should be equal to 1. This should also be equal to 1. So b க்கு வந்து என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, 17/27. இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எப்படி எழுதணும், 27/17. So 17 times tablesல 17 1 time, 17 times tablesல 17 1 time, 27 tablesல 27 1 time, 27 tablesல 27 1 time. So 1 into 1 is 1 divided by 1 into 1 is 1 which is equal to 1.
ஓகே இப்போ அதே மாதிரி we will do right hand side. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ரெசிப்ரோக்கல் என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் 27/17 and b ஓட வேல்யூ என்ன 17/27. So same thing. 1 time 17 times tables 17 one time, 27 times tables 27 one time, 27 times tables 27 one time. So 1 into 1 is 1 divided by 1 into 1 is 1, which is equal to 1. Hence proved multiplicative inverse property for rational numbers. நம்ம பார்க்க போகிறது objective type questions. Closure property is not true for division of rational numbers because of the number 1 -1 0 1/2. It is actually 0. ஏன் 0னா any number, say for example 17 இது 0 ஆல டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் 0 தான் வரும். ஸோ அதே மாதிரி 1/2 எடுத்துக்கோங்க. அதை if you divide by 0நாலும் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க 1/2 சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்றுவீங்க. ஸோ ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்றினீங்கனாலும் என்ன தான் வரும் 0 தான் வரப்போகுது. ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் 0 தான் வரும். ஸோ அதனால தான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் டிவிஷன் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நம்பர் 0. Sum number 8. 1/2 minus 3/4 minus 5/6 which is in bracket is not equal to 1/2 minus 3/4 bracket kulla minus 5/6. So இது பார்த்தீங்கனாலே there are 3 rational numbers. So this is a minus b minus c which is not equal to a minus b minus c. So 3 rational numbers இருக்கு. And 3 rational numbers இது எது illustrate பண்ணுதுன்னா subtraction illustrate பண்ணுது. ஓகே ஸோ 3 rational numbers இருந்தாலே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு நம்ம எழுதிடலாம். It is associative property for rational numbers. Associative property for rational numbers. Which of the following illustrates the inverse property for addition? So inverse property for addition நம்ம என்ன பண்ணுவோம் a plus inverse of a is minus a must be equal to 0. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள். இங்கே ஏக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1/8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1/8 ப்ளஸ் இதோட இன்வர்ஸ் என்னென்ன நம்ம எழுதுவோம் minus 1/8. கரெக்டா? ஸோ 1/8 plus into minus is minus 1/8. So denominators are the same. So 8 அப்படியே எழுதுவோம். இங்கே +1 இருக்குது, இங்கே -1 இருக்குது. அப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணுவோம். ஸோ 1 minus 1 is 0. So which is equal to 0. So the first option is correct. 3/4 into 1/2 minus 1/4 is equal to 3/4 into 1/2 minus 3/4 into 1/4. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனும் வருது, இங்கே சப்ட்ராக்ஷனும் வருது. ஸோ 2 operations are involved, arithmetic operations are involved. ஸோ அப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி distributive property, right? ஸோ அதான் கொடுத்துட்டாங்க multiplication is distributive over. ஸோ ஒரு சைன் மல்டிப்ளிகேஷன் சைன் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இன்னொரு சைன் என்ன சைன் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ்னாலே இட் மீன்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ இட் இஸ் distributive over subtraction.